Welcome back to Inspector Schmidt, a Bavarian tale. We do have a bit of a headache because we drank one beer too much last night to find out what George did in the night of the murder. And it seems he's interested in Apollonia, or at least that's a hot lead we found. So let's go straight up to her. Or shall we rather put in that point? Maybe we now need charisma or empathy before we talk to her. Yeah, I think that's a good idea. And I do think we have a lot of new information. Oh, look at these things. We should read those. About, most probably, George. Right? Yeah, George was picking flowers at that night. He collected a bottle of wine on the way. We knew that. We knew that. Yeah, what we still don't know where his jacket is and why the dead person had a button of his jacket in his hand. Apollonia, can we take a shortcut? No, there's a wall. We have to go around here, I think. Or we could have gone behind the inn. She's here. I take that. Yeah, we know that. Christi Valentin, was bringt die her? Excuse me, I really don't want to interrupt, but do you know George? Wenn's das nicht willst, warum tust du das nachher? Du bist der Stauderer, oder? Der hier überall umeinander rennt und Fragen stellt. Yes, that seems to be the case. My name is Valentin Schmidt. We already introduced ourselves. You're Apollonia, and you know George. Ein Schorsch? Keiner. Wer immer einer das gesagt hat, hat leider keinen Schmarrn verzeiht. Was hat er gemacht? That is the question. I need your help to fill in some gaps. Na, das kann ich mir vorstellen, dass der Lücken hat. Wahrscheinlich erinnert er sich an gar nichts mehr. Na, das ist mir leider nicht verbunden. She looks at you questioningly. What is your relationship with George? Was das für eine Beziehung ist? Keine besonders anständige da, die Sache. What do you mean? But it does seem to be a love affair, doesn't it? After all, George brings you flowers. Yeah. He seems to do that. Schon ja, die bleiben mir allein helfen mir aber auch nichts. Sag einmal, woher weißt denn du das eigentlich? Da weiß ja einer Bescheid. Ja gut, also der George ist schon in der Nacht noch gekommen. Also, er war bei mir. Gekommen ist in der Nacht keiner, wenn Sie verstehen. Yeah, I do understand. But at least he had something to drink. But at least he had something to drink with him. You, most probably. Da hast schon recht, besser als nix. Aber in der Nacht ist mir schon vergangen, muss ich ehrlich sagen. Von so manchem habt ihr Männer einfach keine Ahnung. Ist ja egal, schauen wir mal, ob's trotzdem geht. Genau das hat der George auch gesagt. Bestimmt fragst dich jetzt, was das überhaupt ist mit dem George und mir. Wie er das angefangen hat, war der so romantisch. Der George, ja. Er hat gesagt, er darf mich schon heiraten, wenn er das Geld dafür beieinander hätte. Alles nur leere Worte, sag ich da. Nur Lug und Betrug. Wie er Nutten behandelt der mich oft. Stell dir das einmal vor. That's horrible. Also, am Anfang war das alles ganz anders. Da hat er sich Mühe gegeben. Da waren wir einmal spazieren, im Wald, unten am Fluss. Da waren wir so verliebt, da haben wir es nicht einmal mehr heimgeschafft. Du weißt schon. Und einmal sind wir sogar miteinander in die Stadt gefahren. Da hat er was erledigen müssen, der George, und da hat er mich mitgenommen. Da haben wir was erlebt. Aber in letzter Zeit kommt er eigentlich nur noch auf die Nacht vorbei, wenn er recht besoffen ist. Dann steht er mitten in der Nacht vor der Tür.
And it was the same with George on the night of the murder? Schon, aber anders. Ich war schon recht bes mit ihm, weil er jetzt immer so ist mit mir. Also hab ich mal gesagt, den lasst nimmer rein. Verarschen lasst ich mir nämlich nicht, das sag ich dann. Na war Ruhe, erst einmal. Wie ich schon wieder im Bett lieg, hör ich ein Graschel und ein Gestöhne und ein Bumpern, hab ich mir gedacht, was ist noch da los? Schau ich wieder aus dem Fenster, steht da der Schorsch. Auf einer Lorter. Blärmi hat er im Mund gehabt. Hält sie mit Mühe und Not an derer Lorter fest. Alles wackelt. Ich hab ihm schon hinüberfallen sehen. Also hab ich ihm einer Käufer. Die anglutschten Blärmi hat er mir in die Hand gedruckt mit so einem psuffener Grinsen in der Lätschen. Schmusen wollte er aber, ich sag's dir, der hat gestunken wie eine ganze Schnapsbrennerei. Ich hab ihm gesagt, er soll sich hinlegen und eine Ruhe geben. Er konnte schon da schlafen. Aber morgens, der hätt eine Ruhe geben, unser Casanova. Die ganze Zeit mit die kalten Händen unter mein Nachthemd rein und einen Schmarrn geredet hat er und ich wollte eigentlich nur schlafen. Aber mei, was soll ich sagen? Ich bin eben auch nur ein Mensch. Jeder hat Bedürfnisse. Du gewiss auch. Wenn man da schon einen Mo im Bett hat und der einem so Sachen sagt, mei, manchmal pressiert's halt. Nachher lasse ich mich schon dazu hinreißen, mit dem Psuffner Deppen, verstehst? Und dann geht nix, gar nix. Tote Hose, verstehst? Und na ist die Nacht schon rum gewesen und draußen hat das Geschrei wegen am Lenz gefangen. Nachher hab ich ihn rausgeschmissen und seine blöden, anglutschten Blärmi gleich hinterher. Okay. Thank you very much. Really, you have helped me a lot. Tell me please, did George take his jacket with him? Na, die hat er da gelassen, der depperte Hund. Die gebe ich dir gleich mit. Aber sag doch du zu mir. Aber du, Valentin, kann ich dir noch was fragen? Wegen am Schorsch, weil du hast ihn ja jetzt auch schon kennengelernt. Also, was ich eigentlich fragen wollte, du hast den Schorsch ja schon kennengelernt jetzt. Kannst du vielleicht rausfinden, was der denkt von mir? Ob der mich schon gern hat oder ob ihm mir das alles nur einbildet? Das war super, Valentin. Even if he likes her, he doesn't treat her well. So it doesn't really matter. Huh. Well, well. There's something we found out. What about the jacket? Do we have it? Oh, we have 2 points! Can't believe it! Agility. Apollonia reports that George was with her until around 6. A long-lasting love affair. Yeah. And George... Oh, Apollonia? Oh, nothing here. Who is that? No one I can talk to. We've never been here, have we? Ah, there's the outhouse of the inn. But people seem to use that corner back there. We know that much. Well, hello again. I know what you did on the night in question. Shall we first ask about Apollonia while he is still in the mood? Or is he in the mood? Oh well, let's first go there. Hey Valentin, du bist wirklich ein Schau. Ich glaub's ja fast nicht. Aber sagen wir's gleich. Hab ich was zum Tor mit dem Lenz? I can put your mind at ease now. You had nothing to do with the murder. You were otherwise preoccupied. Mein Lieber, da bin ich jetzt aber beruhigt. Ehrlich wahr. Danke, dass du mir da so geholfen hast. Hast echt was gut bei mir.
Nice. Tell me, George, what is Apollonia actually for you? Die Apollonia? Ja, das ist schon eine Fesche. Nett ist die auch. Und die hat einen Appetit, Valentin. So was hast du noch nicht oft gesehen. Super ist das. Ja, die gefällt mir schon. Aber weißt, ich kann dir doch nichts bieten. Das ist alles nicht mehr, wie es einmal war. Ich kann ja kaum mehr schlafen. Also das Bier hilft schon, aber sonst. Wenn es auf einmal stark und dunkel ist, da hörst du dann schreien. Bin ich auf einmal wieder mittendrin im Krieg. Überall das Blut. Was ich dann auch. Nein, Valentin. Das kann ich da gar nicht verzeihen. Weißt, manchmal sieg ich es sogar. Und manchmal, wenn ich dann aufwache, dann hockt der da, in meinem Zimmer, auf dem Stuhl und schaut mich an. Sagt aber nichts. Ja, schaut bloß. So ein junger Mann ist das. Fast nur ein Bub. Und überall das Blut. Da machen wir jetzt mal fast in die Hosen. So der Schriege da. Vielleicht verliere ich auch einen Verstand. Ich weiß nicht. Aber das ist doch kein gescheiter Mann nicht. Ich bin doch kein gescheiter Mann mehr. Nein, die soll sich einen besseren suchen. Aber das macht sie irgendwie nicht. Einmal hat sie gesagt, sie hätte mich schon ganz gern. Da habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht was sagen soll. Also, ob ich davon verzeihen soll, warum ich nicht schlafen konnte. Das alles. Aber ich weiß nicht. Meinst du, das ist eine gute Idee? Yeah, this boy is messed up from the war. And he doesn't have any help but the beer. I don't know if you should tell her that. I think she'd rather have a real man, not a wimp. So maybe, yeah, no. I think that's a good idea, yes. Maybe it will do you good to open up to a trusted person. Apollonia is certainly trying very hard to understand you, yeah. Because she likes him, actually, but he needs to work on himself. With the someone. Okay. Cool. Do I go back to her and tell her what we did? Was there something? No. Nothing in the bucket. Let's see if there's a Wer follow-up. ist die Valentin? Was bringt die her? I spoke to Schorsch. Ja, wirklich, Valentin? Und was meinst? Something missing. Schorsch likes you a lot, but since he was in the war, many things are no longer so easy for him. Oh mei, der arme Schorsch. Das ist so schlimm, das Eis mit dem Krieg. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das macht mit einem. Aber Valentin, danke, wirklich. So einen wie die kann man schon brauchen. Aber Valentin, jetzt einmal unter uns. Was meinst du? Ist das alles nur ein Schmarrn mit dem Schorsch oder meint ihr das schon ernst? Sollt ihr es noch mal probieren mit ihm? If I were you, I would be very careful with Schorsch. Maybe it's better not to trust him. Yeah, he might be, but it's not easy to be with someone who is untreated for PTSD. He could be violent. Or just generally messed up. And if you're not a psychologist, that might be pretty hard. So yeah, I don't know, I can't help her. Weißt, Valentin, ich verstehe das schon. Wüsste jetzt auch nicht an deiner Stelle. Trotzdem danke. Schaut, ihr hättet da Hilfe gerade wirklich gut brauchen können. Meine Umstände haben sich geändert, weißt. Aber dann kümmere ich mich da selbst drum. No, she's pregnant. Yeah. What could I help you with? Ändert das was für die? Meinst, ich soll's doch noch einmal probieren mit dem Schorsch? I think the Schorsch would take it all very seriously if you told him you were expecting a child. Yeah, maybe that would change him.
For the better or worse? I don't know. He might grow with the task that is challenging him. Na, Valentin, ich glaub, du verstehst nicht. Ich will das Kind nicht, mit und ohne Schorsch nicht. Ah, you don't want to have the child. Es ist nämlich ja so, dass ich das jetzt einfach nicht Heirat hin oder her. Vielleicht kannst du es jetzt gar nicht richtig verstehen. Wie konnte ich dir das jetzt erklären? Schau, nicht immer passt es mit dem Kind. Oft ist der Zeitpunkt nicht richtig. Manchmal kommt der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das weiß ich für mich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt nicht richtig ist. Ich muss doch selbst bestimmen können, was mit meinem Körper und meinem Leben passiert, oder? Ich denke zumindest, dass ich das dürfen sollte. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Dabei weiß ich natürlich, was das bedeuten kann. So naiv bin ich nicht. Ich kenne voll Geschichten von Frauen, die so eine Entscheidung nicht überlebt haben. Die Verzweiflung, die Angst, die Schmerzen und das Blut. Ich hab das schon mal selbst alles gesehen, Valentin. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, dann werde ich das da. Ich werde keine kaputte Mutter sein, die ihr Kind hasst. Und ich werde keine Rabenmutter sein, die ihr Kind abgeben hat. Bevor ich bei der Geburt stirb ich lieber beim Abbruch. Aber weißt, das muss nicht sein. Beim Arzt konnte ich den Eingriff überleben. Der hat die notwendigen Mittel und der konnte mich retten, wenn was schief geht. Ich konnte ihm aber niemals fragen, der ganze Ort da hat es mitkriegen. Wenn du mit dem Arzt sprichst, denkt sie keiner was. Du kannst mir helfen. Du kannst ihm bitten. Du bist meine größte Hoffnung. Hilfst du mir, Valentin? Bitte. What difference does that make? Because he still has to treat her and not me. But yeah, of course I do that. I think I understand what you mean. I can see your distress and respect your decision, and I want to try to help you. I mean, we're a doctor ourselves, right? Oh, kind of. I don't quite understand why you want to stick with this decision. Yeah, we try to help. Danke, Valentin, ehrlich. Deine Hilfe rettet mir vielleicht das Leben. Wenn du nicht mit dem Arzt sprichst, da die Therese in den Wald geht und keiner weiß, wie das ausgeht, aber wenn du den Schweighöfer fragst, dann hilft er mir vielleicht. Ich muss dir leider nur sagen, dass ich auch kein Geld habe, um ihn zu zahlen und dass die alten Herren sicher nicht begeistert sind, wenn sie mitkriegen, dass du mir geholfen hast. Yeah, we do it nonetheless. I mean, Racy might be the better option after all. Danke dir, Valentin. So kann ich das vielleicht schaffen. Das darf aber niemand wissen. Nicht einmal der Schorsch. Sonst bekomme ich echt ein Problem. Ich vertraue dir. Okay, I'll try my best. We could straight up tell him. I mean, George, we don't. But now we can talk to the doctor. He has to talk to us now. But let's see. We have so many things to read. Yeah, a human. Now, about Apollonia. 2 out of 5. And maybe we know now that he has a child? I don't think so. We have 3. No, okay. Well then, we do have a lot of history. Oh gosh. We read that. Yes. General German Workers Association we read. I think we didn't read about King Ludwig II. Ludwig II, Otto Friedrich Wilhelm, King of Bavaria, born on 25th of August in 1845 in Nymphenburg Palace.
was the legendary fairy tale king whose death on 13th of June in 1886 in Lake Starnberg is still the subject of legends today. Even in his childhood, it was evident that Ludwig took great pleasure in costumes, theater, pictures, and pageantry, and enjoyed acting them out. This was coupled with a pronounced imagination and a sense of sovereignty, but also an urge to isolate himself. This self-image is also reflected in Ludwig II's most famous building, Neuschwanstein Castle, formerly New Hohenschwangau Castle. The architecture unites the monarch's claim to power with the fantasies of the monarch, who strove to reinvigorate the absolutist image of rule. This was also linked to the lavish use of his financial resources, which perpetuated secularization, the expropriation of church property, under Ludwig II. The fact that he thus turned the Catholic majority in the Bavarian parliament against him seemed to bother the ruler only slightly. Nonetheless, life as a lonely monarch who was at the same time addicted to extravagance was not compatible with the state finances as well as the business of government. Even injections of money by Prussia, with which Bismarck secured Prussian supremacy and the newly emerging empire, could not close the holes in the national budget. The king, now socially and financially ruined, was declared incompetent by the government in 1886 and deposed. The following day, on June 13th in 1886, he and the psychiatrist who was responsible for the declaration of immaturity died in the lake in Berg am Sternberger See under unexplained circumstances. Maybe he couldn't swim. A needle gun. I leave that here, you can read it if you want, that's a bit much. You can pause. Eagle. Oh, the railway! Right, because George talked about all of these things. That's funny. 200 passengers. Oh, that's cool. Huh. A second locomotive. Oh, it's the locomotive. That's called the Eagle. And then there was another one, the Arrow, the file. And the Eagle was misused by National Socialist propaganda. However, the replica enjoyed great popularity at festivals and ceremonial occasions after the war until today. The Red Cross? Maybe read that. The founding of the International Red Cross has its origins in the writing of Henry Dunant, a memoir of Solferino. In it, his experiences from the Battle of Solferino, 24th of June in 1859, are described, and concrete proposals for improving the situation of the ordinary soldier are made. Dumont himself had noticed during his battle how desolate the care of wounded soldiers was. In addition, it was shocking that soldiers who could no longer take an active part in the war were not protected from it. As a result, the Committee of Five was founded in February 1863. Dunant, Moynier, Appia, Monnoir, and Dufour renamed their committee a little later and gave it the name International Committee of Relief Societies for the Care of the Wounded. This committee was also the initiator of the Geneva Convention, where the Red Cross became a recognized symbol of protection. Even today, the principles of the Red Cross and Crescent coincide with Dunant's ideas: humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntariness, unity, and universality. That's cool. And the Geneva Convention. With reference to the wars of the 19th century, the first Geneva Convention was signed in Geneva on 22nd August in 1864. The aim was to improve the situation of soldiers who had been wounded in the field.
The roots of the convention lays much in Henry Dunant's writing, a remembrance of Solferino, as in that of the International Red Cross. In it, Dunant wrote down proposals for improving the care of the wounded, which became the basis of the Geneva Convention. The signatory states were Baden, Belgium, Denmark, France, Hesse, Italy, the Netherlands, Switzerland, Spain, Württemberg and Prussia. Norway and Sweden joined in December of that year. Unfortunately, it is also assumed that the signatory countries expected or aspired to various armed conflicts in the near future, and thus a certain self-interest preceded the signing. However, in Article 7, the Red Cross on a white background thus became the protective sign for the first time, which continues to this day, like the Red Crescent since 1929, or the Red Lion since 1929 too. Oh, that's interesting. Yeah, very important. Now, what do we do? Burden of love. We have to talk to the doctor. Yeah, I have no idea how to do that. And George is innocent. I have to inform the teacher. Ah. Yeah, let's do that. I hope he believes me. That's more important than talking to the doctor, I think. Can we make something? We still cannot make the better one. Yeah, maybe we should craft that. And some small snacks. And we don't have enough. And we cannot fill the lamp still. Weird that. Oh, we do need more oil, right? That's why. Okay, Leubel. Hello, Mr. Leubel. I can rule out George as the perpetrator. Können Sie das? Welche Beweise haben Sie für Ihre Behauptung? There is a witness who has given him a watertight alibi. He was with her at the suspected time of the crime. Ah, ich verstehe. Aber ich merke schon, Sie sind ein Guter. Sauber, Herr Schmidt. Oh, Aber der believe me. Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Lauert nur auf den Moment, noch einen von uns heimtückisch zu ermorden. Wir werden nicht abwarten, bis er nur mal so eine Sauerei anstellt. When you let take the law into your own, yeah. Surely there are other suspects whose alibis I should check first. Da haben Sie recht. Vielleicht können Sie ja mehr erreichen als wir. Hören Sie sich ruhig noch weiter um. Ich glaube, an dieser Stelle ist ein Dank angebracht. Ich hab den Schorsch zu Unrecht verdächtigt und Sie haben mich vor einem fürchterlichen Fehler bewahrt. Arbeiter sind wir alle, insofern wir eben nur den Willen haben, uns in irgendeiner Weise der menschlichen Seilschaft nützlich zu machen, sagt ja La Salle schon. Und Sie scheinen einer von uns zu sein. Sie sollten alle, die an dem Streit beteiligt waren, auf den Zahn fühlen. Einer von denen muss das gewesen sein. Ich glaube ja nicht, dass der Pfaff sich selber seine Hände dreckert macht. Dann kann's ja eigentlich bloß mehr der Alois gewesen sein. Der hat doch eh so eine kurze Zündschnur. Total abgestumpft. Der ist zu sowas in der Lage. Überprüfen Sie mal den. Fragen Sie mal, ob der überhaupt sein Alibi hat. Und lassen Sie einer nicht von seiner Frau Ursula abwimmeln. Bei dem werden Sie gleich merken, dass der das Zeug zum Mörder hat. You can count on me to turn over every stone here until the murderer is caught. Where can I find Alois? We know. Der Pfistenhof, der ist im Süden. Okay. Now we gain traction. So we should have followed that lead first. Then people would have talked to us. Good afternoon. Entschuldigen Sie, ich bin gerade sehr beschäftigt. Falls Sie etwas zum Besprechen... Okay, we can still not talk to him. Okay, cool. So, Alois. I'm coming for you.
Does she still search for her man? Herr Schmidt, Nope. dann müssen Sie... Okay. Got experience points from that. That's nice. Can I level? Again? Yes. Oh, dang it. Maybe agility and gut feeling. Ah, yeah, we know where that is. We're on our way, and we got a history lesson. Yeah, finally, Ferdinand Lassalle. I think he's important. Lassalle, later Lassalle, was born on 11th of April in 1825 to Rosalie and Heyman, a Jewish silk merchant. After graduating from high school, he initially begins to attend a commercial school, but drops out from then and devotes himself to the study of philosophy and history in Breslau and Berlin. In the process, he also developed his enthusiasm for democratic and socialist ideas, which is why it is not surprising that he sympathizes with the Weavers' Revolt in 1844. In December in 1845, Lassalle traveled to Paris, where he came into contact with various revolutionaries, including German ones and early socialists. His enthusiasm for the French Revolution ultimately led him to call himself Lassalle, a homage to the voluntary General Lassalle. Ah, now I know why I thought he would be French. He also began his law studies in Paris, which he used to support or represent Heinrich Heine and Countess Sophie von Hatzfeld and Countess Sophie von Hatzfeld, earning him an annual pension that ensures his financial independence. In the course of the revolutions of 1848 and 1849, Lassalle met both Marx and Engels and became an orator and journalist for the far left. Because he calls for an armed fight, he is accused. Although he is acquitted on the charge of calling for a struggle against royal power, he is then sentenced to 6 months' imprisonment for inciting violent resistance against state officials. In the course of the following year, Lassalle became involved in the legal, philosophical and political concerns of the workers, but his opposition to strikes and his opinion that wage improvements could only be achieved by parliamentary means caused a break within the Marxist movement. Nevertheless, Lassalle was invited by Leipzig workers and asked to take over the leadership of a future all-German workers Association, which was founded in 1963 under the name Allgemeiner Deutscher Arbeiterverband, ADAV. A little later, there was a secret meeting with Otto von Bismarck, while Lassalle hopes to strengthen the position of the workers against the liberal bourgeoisie and achieve universal suffrage. Bismarck weighs up whether he can use the workers against the liberals. However, since the latter is also possible without Lassalle, the cooperation fails. In the same year, Lassalle is arrested and charged with high treason. In 1864, he succeeds in securing an acquittal, but in doing so, he has to emphasize that he continues to consider cooperation with the conservatives against the liberal bourgeoisie as a possibility. On August 31st, Lassalle dies of a wound received in a duel with the fiancée of Helene von Dönings, for whose hand he himself had asked. Dang. There's so much to learn in this game. Oh no! The guy we beat up is back. Pretty sure we have to beat him up again. Think that's still the same. Of course. Now, let's not be seen by him. Greetings, Alois. A sturdy man stands before you. Good day, Mr. Pfistner. He's looking at me. Oh, no, we don't betray the boy. You left the pub around 9 o'clock in the evening of the crime. Did you then go straight home? Or we go straight to it? Ich versteh nicht, was du willst von mir. Fragst du mich etwa, ob ich den Letzt erschlagen hab? Wer schickt dich? Der Leubel, der Bettbrutzer.
Bist du der Einzige hier im Ort, der sich für schlau genug hält und gleichzeitig blöd genug ist, mir so einen Schmarrn vorzuwerfen? Put away Der the soll hammer. besser seine Bier auf Zeiten legen und aufs Feld kommen. Dann kriegt er seinen Schädel mal frei von seinen intellektuellen Spinnereien oder wie man das heißt. Intellectual. He misspelled intellectual. Yeah, and it's also here in English. He does like the authority. Why do you speak of the teacher this way? I'll tell him that. Maybe I'll have time one day. By the way, it's called intellectual. Yeah, stick to the point. I need an answer, not your opinion. Weißt du, was mir richtig auf die Nerven geht? Männer mit feiner Kleidung, die sich im Dorf in das Leben der Bürger einmischen wollen. Ich You komme mean so schon ganz gut durch den Tag. Da brauche ich das Gefasel vom Umbruch nicht. Und der Herr sprach, wenn du den Esel nicht fütterst, dann lauft er ein paar Schritte und dann stirbt er. Das steht zwar nicht im Buch, aber vielleicht sollte man das mal reinschreiben. Dann wird sich der hochtrabende Esel auch mal überlegen, auf wessen Schultern er seinen feinen Tisch deckt. I don't want to disturb you any longer. Please just answer my question and I'll be on my way. Obviously, I've come at a bad time, and I have neither a donkey nor a table with me, which is of course rude. Maybe I'll get an answer anyway. You better get to the point now and answer my question. It's all the same bad. Do we have some boosts? No. Yeah, he better gets to the point. Oh, that's good. We have a lot of stuff. Ah, we can wash ourselves in front of him. Oh, gosh. Ah. Would he like that, though? He has to. Oh, gosh. That is bad. Come on! At least one! Oh no. Less agility? Why am I poisoned? Freshly washed. Let's try. Dann stell endlich deine Fragen und dann schaust zu, dass du mit deinem Papier woanders rumwedelst und nicht in meinem Gesicht. Can anyone confirm that you were at home when Lenz passed away? Stopp! Wie du das sagst, elendlich verreckt ist er. Mit dem Kopf im Dreck wie ein reiniger Hund. Why does he know that? What do you mean? Na so wie ich sag! Also, okay. Ich bin vom Wirtshaus direkt nach Hause und hab mit der Ursel die Kisten für den Markt gepackt. Wie jeden Abend. Der Knecht muss zeitig aussehen in der Früh und da muss abends alles fertig sein. I understand. What boxes? Wenn du Zeugen suchst für deinen blöden Bericht da, dann frag die Ursel. Die ist auf dem Feld. Oder den Friedel, unseren Knecht. Der ist auf dem Markt. Ach, und hier steht er. Sagst mir dann schon, wie deine Ermittlungen ausgegangen sind? Ich hör's schon aus alle Richtungen. Bauer in Wolpertshofen hat seine Arbeit gemacht. Und du hast dann rausgefunden. Respekt, Herr Stoderer. Da gibt's dann sicher eine Beförderung für dich, oder? Und jetzt schaust zu, dass du weiterkommst. Okay. Well, that went well. I mean, didn't. Can she now tell me if that's true? Gibt's sonst noch was? I'd like to ask you a few questions regarding your husband. Was wollen Sie vom Alois? Your husband said that he packed crates for the market yesterday, together with you. Can you confirm this for me, please? Ja, freilich hat er das. Der Alois hat schließlich seine Aufgaben nachzukommen. Okay, thanks. Herr Schmidt, könnten Sie mir jetzt auch einmal was erzählen? Well, if you ask so nicely, yes. Was schleichen Sie hier eigentlich auf meinem Hof umeinander? I'm following up on some questions. Suchen's was? Yes. Ja, dann suchen's halt woanders. Gibt's sonst noch What? was? That was weird. Wasn't it?
we still can't help. He's not in there anymore. Oh, dang. We messed that up. Or maybe he's only in there at night. Didn't he say his farmhand is on the field? I mean, one is on the market. We already talked to him. But I cannot talk to anybody on the field. It's not him either. And what is with this guy? Maybe he patrols the farm? So he's a guard or something? Or does he mean these guys back there? But that's... I mean, it is a field. But they are cutting wood. What was that? Yeah. Speak to. Okay. Huh. Nope. Okay. Well, in that case, we go to the market. Why did it poison us? Huh. So sausages can poison me. Oh gosh, that's bad. Agility. Okay. Two out of 16. Okay. There's no one here, right? With the haystacks? Don't see anybody. No one with the cows. If it's his cows. I don't know. I suppose so. Must be him, right? Yeah, Friedel. Greetings. Wie kann ich heute helfen? I need to talk to you. Schau's, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Die Waren müssen vom Stand und ich muss nur eine Lieferung machen. I don't assume now that someone will die if you come 10 minutes later. I think it's more likely that someone will die again if you leave now. Yeah, should we try the troll? Oh, you Was didn't like sagen that. Sie? Wollen Sie mich totschlagen? No! Should I look at... Yeah. Oh, sorry, I must have expressed myself wrong. Oh, man! Okay, we got that. Jetzt hören's. Ich sag Ihnen jetzt einmal, wie wir zwei das machen können, um beide gut aus der Sache rauszukommen. I'm curious to hear that. Ich kümmere mich da am Stand um die Waren und Sie bringen geschwind die Lieferung weg. Und danach habe ich dann einen Kopf frei und Zeit für Ihre Fragen. Das mit der Lieferung war jetzt nämlich wirklich wichtig, sehr dringend sozusagen. Alright, that's how we'll do it. Die 10 Eier müssen zu einem Holzfäller hinten im Wald beim Pfistnerhof. Da braucht's eine ordentliche Mahlzeit bei der schweren Arbeit. Die sind so voll beladen da vorbeigekommen, die haben gleich gar keine Hand mehr frei gehabt. Augenscheinlich haben sie sogar schon vom Holz was verloren.
Am besten gehen es einfach dem Holz nach, das da überall rumliegt. Oh, I know where they are. Ah, und da ist noch was für Sie, bevor ich es vergiss. Die Brezen, die gibt Ihnen nur mal ordentlich Kraft für den anstrengenden Weg. Essen Sie die einmal, bevor's losginge. Ein altes Familienrezept von meiner Frau. Da, bitteschön. Und passen Sie mir bloß auf, dass unterwegs kein Ohr kaputt geht. Wenn da auch bloß eine Schale einen Sprung hat, da kommt nämlich gleich die Alte mit dem Knüppel. Eine unangenehme Person. Die Oide? Ja, wirklich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber jetzt schicken Sie einer besser. Die Lieferung ist eh schon so spät dran. Da sind die Eier. Viel Erfolg. Okay, I hurry. I lied. I will end the episode here. Oh, that. Okay. Oh, I can't. Dang it. Okay, it's not here. Ah, that's why there is that parkour. We know that. Okay. That's funny. Being sober, it works pretty well. Whoop. Come on. Bling. But we don't have as much time. Okay. And we're here. My lord, I have been instructed to deliver these eggs to you. To say my lord? Ah, endlich. Mein Magen knurrt schon. Here you go. Danke. Okay. Can we now talk to him? No. But we are not poisoned anymore. That's nice. Now do we just go back? So there are these kind of mini games, and that's why all these shortcuts, or that's what I thought they were, are here. So that makes sense. It's funny. Let's go back. I think that's all, right? Oh, we had to do. What is that? Something that's running out. Okay, we're back. And he should now talk to us, I hope at least. And we'll find out in the next episode if he does. But we do take the leather. So thank you so much for watching this episode. Have a wonderful and adventurous day and goodbye.